Good morning, dear students. Let's start statistics. Students, today we discuss the topic of mode. Here we have exercise 14.2 and question number 1. And what is mode? First of all, you know that mode is the number occur most frequently. So students, I am going to introduce some basic concepts, basic symbols that are used in the mode. Here you can see the formula of mode. Mode is L is equals to F1 plus minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiply with H. Students, here is the formula L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiply with H. So students, here F1 is the frequency of the model class. स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम मॉडल क्लास कहते किसे हैं. The number highest number in the given data that belongs to the corresponding interval. Students, you can see here number of patients are 6, 11, 21, 23, 14 and 5. Here 23 is the maximum number and its corresponding interval is 35 to 45. In this way 35 to 45 is the model class. So students, F1 किसे कहते हैं? Frequency of the model class. जो model class है, जो उसकी corresponding frequency है, that is the F1. And F2 is the frequency of the class after the model class. And F0 the frequency of the class before the model class. So students, आप देख सकते हैं यहाँ पर and here we have used the symbol H also. H is the width of the interval. Here you can see that interval is of 5 to 15, 15 to 25 and so on. All have width 10. So in this way, here we have question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. Here we have table that is given in this statement: age in years 5 to 15, 15 to 25 and so on up to 55 to 65. And number of patients are given 6, 11, 21, 23, 14 and 5. Students, in the previous lectures we have done the topic mean. So in this question you will find mean yourself. I am going to explain only mode. So here you can see that formula of mode is L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiply with H. And here is the table. Now what is F0, F1, F2? First, underline the model class column. In this way you can see that 23 is the maximum value, so 35 to 45 is the model class. So this is F1 and F0 is the frequency of the class before model class, that is the 21. And F2 is 45 to 55, corresponding value is 14. In this way F2 is 14. Now here H is 10, model class interval with highest frequency, that is the 35 to 45. H is the class interval and L is the lower limit of the model class. Students, हम L किसे कहते हैं? जो हम model class find करते हैं उसकी जो lower limit होती है, that is called the L. So here L is 35. Now we have to put all the values in the formula. In this way you can see that 35 plus 23 minus 21 over 2 into 23 minus 21 minus 14 into 10. So students, 23 minus 21 we get 2
and 2 into 23 we get 46, and 21 14 both have same sign, so both will add up. By adding we get minus 35, and here 35 plus 2 over 11 into 10. नाउ स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाना है, इसके लिए आप 35 प्लस जो भी L प्लस आता है आप उसे लास्ट तक सेम कॉपी करते हैं. ओके, यू हैव टू सिंप्लीफाई ओनली दिस पार्ट. बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 20 ओवर 11. नाउ बाय डिवाइडिंग दिस वी गेट 1.8. सिंपल स्टूडेंट्स डिवीज़न है, एंड 35 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 36.8. So in this way we have completed question number 1. Now here we have question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Determine the model lifetimes of the components. Students, model and mode both have same meaning. Here we have lifetime in hours and its frequency given in the question, and we have to find the mode. So first find L, H, F0, F1 and F2. Here 61 is the maximum number, so in this way 61 is the F1, and number before F1 is the F0, and number after F1 is the F2. And here 60 is the lower limit of the model class, so this is L, and H is 20 because width of the interval is 20. Now you can see here I have mentioned all the values here, and you have to put these values in this statement. Here mode L plus F1 minus F0, 2F1 minus F0 minus F2 into 20. So in this way you can see here the formula. Here I have used this formula and put the values to get this. 61 minus 52 we get 9 divided by 122 minus 90. 52 minus 38 both have same sign, so both will add up. In this way we get 90. So students, in this way by solving this 9 over 32 into 20, we get on cancelling 20 and 32 on the same number, so we get 5 over 8. Both will cancel on the table of 4. So 9 into 5 45. In this way by dividing 45 by 8 we get 5.625. So here is the answer. Answer is 65.625. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है. आपको सिंपल एक टेबल दी जाएगी स्टेटमेंट में, और आपको उसमें सबसे पहले F1 फाइंड करना होगा. F1 वैल्यू क्या होगी? जो नंबर सबसे बड़ा है फ्रीक्वेंसी में, और F0 क्या है? दैट इज़ द प्रीवियस वैल्यू, एंड F2 इज़ द नेक्स्ट वैल्यू. और जो मॉडल क्लास है और जो उसकी लोअर लिमिट है दैट इज़ कॉल्ड द L, एंड H इज़ द विड्थ ऑफ द इंटरवल. यू हैव टू जस्ट सिंपल लर्न द फॉर्मूला, पुट ऑल द वैल्यूज. इन दिस वे यू गेट आंसर 65.625. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात ऑब्जर्व करनी है कि ये जो आंसर आता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन है एक कॉलम कंप्लीट 60 to 80 इंटरवल 61 F1. तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर इस इंटरवल के बीच में लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो गलत है. ओके, सो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को. नाउ कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Students, here we have the distribution of total monthly household expenditure. कितनी families का है? 200 families का है of a village. And we have to find the mode and mean as well. स्टूडेंट्स, मीन का तो मेथड वही रहने वाला है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग मोड. सो यू कैन सी हेयर अ टेबल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ फैमिलीज. हेयर 40 इज़ द मैक्सिमम नंबर, सो 1500 to 2000 is the model class. L is 1500, you can see here, and
h is the width of the interval. Here width of the interval is, you can see, 500. f1 is 40, f0 is 24. ओके आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है. फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम नंबर f1 और उसके बाद आपको काउंटिंग लिखनी है f0, f1, f2. इसे हम f0 रीड नहीं करते, हम इसे रीड करते हैं f0. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव फाइंड ऑल द वैल्यूज. नाउ फॉर्मूला ऑफ मॉड इज l प्लस f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 minus f2 into h. Put all the values and here you can see the simple calculations to get your results. Hopefully आज के questions आपको clear होंगे. So keep more practice of topic mode. Thank you for watching the complete video.